Assalamu alaikum. My name is Eamaan Bandial and I'm a lawyer by profession, also running a charity in Lahore by the name of Robin Hood Army. I'm going to talk to you a bit about food, the right to food and food wastage in Pakistan. At the moment, hunger levels in Pakistan are bordering on alarming according to the Global Hunger Index. That basically means around 6 out of 10 Pakistanis go to sleep hungry. That translates to around 40 million Pakistanis being food insecure. Just to give you a rough idea, approximately 820 children died of hunger just in one area of Sindh in 1 year. Now you multiply that figure to get an approximate of how many kids would have died of hunger and starvation all around Pakistan. And mind you, this is all when Pakistan has been categorized as a food surplus, a food secure country. फूड सरप्लस और फूड सिक्योर कंट्री होने का मतलब ये है कि पाकिस्तान में खाना बहुत है, बेहद है, लेकिन वो लोगों तक नहीं पहुंचता. दिस ब्रिंग्स मी टू द डिस्पैरिटी इन पाकिस्तान कि कितना फ़र्क है जो हमारा अमीर तबका है और जो गरीब तबका है उसके बीच में. एक पाकिस्तान की आप टिपिकल शादी को अगर आप देखें, वहाँ कहा जाता है कि 300 प्लेटें खाने की फेंक दी जाती हैं या ज़ाया कर दी जाती हैं तकरीबन. और एक स्टडी ये भी कहती है कि 36 मिलियन टन्स खाना पाकिस्तान में साल में ज़ाया होता है. स्पीकिंग ऑफ डिस्पैरिटी, I'll come to another point. As the head of the Robin Hood Army Lahore chapter, हमने फ़ैसला किया कि हम एक बस्ती में जाके खाना बांटेंगे. और वो थी जो लाहौर के एक बहुत बड़े मॉल के बिल्कुल साथ थी. तो एक तरफ मैं देखती तो वहाँ फटे हुए टेंट्स, घर, मिट्टी, ना बिजली ना पानी, किसी किस्म की सैनिटेशन का सिस्टम नहीं. और दूसरी साइड पे एक बहुत बड़ा खूबसूरत मॉल था और ऐसी फैसिलिटीज़ जो मतलब ये लोग सोच भी नहीं सकते थे कि उनके पास हों. हमारे मुआशरे में इतना फ़र्क है लोगों के बीच में कि जैसे आपको मैंने अभी बताया कि एक शादी पे इतना खाना ज़ाया हो रहा है, इस मॉल में भी इनके फूड कोर्ट से तकरीबन इतना ही होता होगा रोज़ या इससे भी ज़्यादा. और उसके बिल्कुल साथ एक बस्ती है जहाँ लोग गुर्बत में बैठे हैं, खाना नहीं है उनके पास खाने को. दिस वॉज़ अ ट्रिगर फॉर मी. जब मैं यहाँ गई, ये सब देखा, एहसास हुआ कि कितना फ़र्क है. एक ट्रिगर था ये मेरे लिए. आई डिसाइडेड टू फाइल अ पिटिशन इन द लाहौर हाई कोर्ट पब्लिक इंटरेस्ट में. Along with a few other lawyers, I argued the petition, and our prayer in legal jargon, as they say, was 2 things. Number 1, curtailing the wastage of food in Pakistan, and number 2, the importance of recognizing the right to food in particular of the Pakistani citizen. Addressing the first one, we managed to collaborate with the Punjab Food Authority to draft these regulations called the Punjab Food Authority Disposal of Excess Food Regulations. Now, what these regulations do is they impose duties on food operators. Who are food operators? Food operators वो लोग हैं, वो businesses हैं जो खाना बनाती हैं या बेचती हैं जिस भी फॉर्म में, चाहे वो ताज़ा खाना हो या वो जैसे कि रेस्टोरेंट या कैफ़ेज़ के अंदर, या वो पैकेज्ड खाना हो जैसे हमारे डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं उनका. What these food operators under these regulations are required to do is donate surplus food, excess food. So ये रेस्टोरेंट्स के लिए इस बात का ये मतलब है कि उनके किचन में खाना पकाते वक्त या पकाने के बाद जो खाना बच जाता है वो डोनेट किया जाएगा डोनर ऑर्गेनाइजेशंस को. और एक डिपार्टमेंटल स्टोर के लिए इसका ये मतलब होता है कि जो उनके पैकेज्ड गुड्स हैं जैसे बिस्किट्स हो गए या कुछ भी और, जब वो एक्सपायरी डेट के करीब हो पर एक्सपायर्ड ना हो और वो बेच ना सकें इसे क्योंकि रूल्स के मुताबिक वो नहीं बेच सकते कानून के मुताबिक, वो खाना वो डोनेट कर दें. Now the one main requirement is under section 57 of the Punjab Food Authority Act, this food that is donated has to be of a certain standard, has to meet quality standards and hygiene standards under the act. दूसरी चीज़ जो फूड ऑपरेटर्स पे इम्पोज की गई है वो ये है, ख़ास तौर पे रेस्टोरेंट्स में, कि जब उनके रेस्टोरेंट में लोग खाना
آرڈر کرتے ہیں, کھاتے ہیں, اور جو کھانا بچ جاتا ہے جس کو ہم قانون میں کہیں گے لیفٹ اوور فوڈ, وہ ایک ریسٹورینٹ کے لیے ضروری ہے کہ اس کو پیک کر کے ایک ٹیک اوے بیگ کے فارم میں اپنے کسٹمرز کو پکڑائے. وہ کھانا ان کو پھینکنے کی اجازت بالکل نہیں ہے. The third thing they have to do is report to the Punjab Food Authority. They have to report on the disposal rate and on the maintenance of hygiene and quality standards of the food. Addressing our second prayer, which surrounds the recognition of the importance of the right to food. Now, the right to food particularly is not covered under the fundamental rights that are promised under the Constitution. By particularly, I mean explicitly usko mention nahi kiya gaya. وہ نیچے پرنسپلز آف پالیسی میں اس کو مینشن کیا جاتا ہے. آپ کے جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں, انٹرنزک رائٹس جو آپ کی کانسٹیٹیوشن آپ کو پرومس کرتی ہے, اس کے اندر آپ کا رائٹ ٹو لائف آتی ہے, رائٹ ٹو سیکورٹی آتی ہے, رائٹ ٹو being free from discrimination, right to پیسفل پروٹیسٹ, یہ ساری چیزیں آتی ہیں. اب اس کے اندر عدالت کے فیصلے نے جو ہمارے لیے کیا ہے وہ یہ ہے کہ رائٹ ٹو لائف کو جب انٹرپریٹ کرتے ہیں اس میں رائٹ ٹو فوڈ شامل کیا جاتا ہے. That essentially means the right to life has been extended to include the right to food. Why? Because unless the right to food is being enforced, the right to life cannot be secured. So what this judgment means for the state is that the state has to enforce the right to life while securing the right to food. However, this was not enough for us because this judgment did not mention the amount of food that is to be donated and provided and the quality and the standard or the nutritious value of food. This in particular was very important for the child citizen of Pakistan. Why? Because children between the ages of 5 and 15 are at that development stage. That basically means that a child needs the right amount of nutrition in their diet to develop properly. It has been proved and studies have shown repeatedly that a child that does not consume the right kind of food at the development stage suffers from improper brain development, has a problem in focusing in school, and eventually in their work life as adults, they do not perform as well. Which is why we have now filed another petition in the Lahore High Court based on Article 25(3) of the Constitution, which allows the state to make special provisions for women and children. And now we have yet to see how that petition turns out and what order the court gives to protect the child citizen of Pakistan particularly. اب اگر ہم انڈیا اور بنگلہ دیش کی مثال لیں, انڈیا کے اندر گورنمنٹ نے ہر گورنمنٹ اسکول میں یا ایسا اسکول جس کا کوئی تعلق ہے گورنمنٹ سے کسی بھی کیپیسٹی کے اندر, ادھر انہوں نے بچوں کے لیے ایک مفت کا کھانے کا میل میسر کیا ہوا ہے. بنگلہ دیش کے اندر بھی اسکولوں میں کھانا بانٹا جاتا ہے, لیکن انہوں نے ایک اس سے بھی اچھی چیز کی ہے, وہ یہ کہ انہوں نے ایک بسکٹ ڈیزائن کیا ہے جو کہ نیوٹریشنلی بہت رچ ہے. سو جو سارے نیوٹرینز بچوں کو ملنے چاہیے وہ مل رہے ہیں. اور اب ایک اسکول جیسی جگہ پہ اگر ہم کھانا بانٹیں گے مفت کا, تو ٹیچرز اور مینجمنٹ کی نظر کے نیچے یہ بچے وہ کھانا کھائیں گے چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی, کیونکہ ہمارے معاشرے میں انفارچونیٹلی ایک لڑکی کو اتنی امپورٹنس نہیں دی جاتی. اور کئی والدین رورل ایریاز میں یا گاؤں وغیرہ میں آپ کہیں اسے, وہ اپنے بیٹے کو کھانا کھلائیں گے پر بیٹی کو نہیں کھلائیں گے. اور ادھر بھی جو گورنمنٹ اسکولس ہیں, اگر ہم یہ کھانا یا اس قسم کا نیوٹریشنلی انرچ بسکٹ دے سکتے ہیں, دودھ دے سکتے ہیں یا اور جو چیزیں ان کے لیے ضروری ہیں, تو ہم خالی ایک بچے کا یا ایک لڑکے کا یا ایک بیٹے کا اس معاشرے میں جس کی زیادہ اہمیت ہے کا رائٹ ٹو فوڈ سیکیور نہیں کر رہے ہوں گے, پر ایک بیٹی کا بھی کر رہے ہوں گے, تو ڈسکریمنیشن بھی کم ہوئے گی. اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ what a Pakistani citizen on their own can do to ensure the enforcement of the right to food. Firstly, we need to learn not to waste food at home. We start at home. We teach our children this is something that is unacceptable. By law, also under the Islamic teachings, which, mind you, our constitution is created under.
And under the principles of policy, we are told to follow the Islamic way of life, which discourages wastage and extravagance and which encourages charity and sharing. And there are many ahadiths which talk about providing food to the needy, sharing your food, donating food. Having said that, we need to create awareness of how much food is being wasted, and this can be done in schools. Teaching children how to save food, how to efficiently consume food is very important. Not just that, schools can also be used as a platform to teach the importance of nutritional food. Teachers need to be given the training to understand how nutritious food is important for a child and how it affects their development. Understanding this and creating strategies and management approaches based on this can make a lot of difference.